The world. It has its own speed to roam the universe. When the technology and the knowledge have been to the top, the people became faster than the real world. All the people have started to run harder than others. Youngsters and students are fond of hunting the knowledge. The university students, they are the people having the busiest life of the study. Though the university life is enjoyable, this is how most of the students feel. Stress. 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 But there are some little butterflies who are loaded with heavy stress than the university students. These suffering butterflies are known as the Grade 5 scholarship students. The Grade 5 scholarship examination is highly competitive Sri Lankan examination conducted by the Department of Examination of the Ministry of Education. It is optional for students to undertake it during the final year of primary school. Based on the results of the exam, students could transfer to prominent national schools. The exams are held in Sinhala and Tamil medium. The examinations were introduced by the late Honorable Dr. C.W.W. Kannangala, who took the initiative in establishing free education when he was the Minister of Education. Under this initiative, the government established Madhya Mahavidyalayas that were scattered around the island. The scholarship examination was a means for gifted students from villages to move to better schools with government scholarships. But has the scholarship examination's target been reached by the people? The most favorable answer is no. Nowadays, the Grade 5 scholarship examination has become a highly competitive examination among the students and also parents. The examination has both good and bad effects on children mentally and physically. There is a heavy lot of interest shown towards Grade 5 scholarship examination. When we see the advantage, we can find the primary level of education is fulfilled in a better way. From grade 1 to 5, a student is studying. In those grades, especially a student is trying to acquire all the knowledges. அரபு பிரிவானவர்களுடைய இறுதி நோக்கம் தரவைத்து புலமை பரிசு. அதற்குரிய அத்திவாரம் தான் முதலாம் ஆண்டில் திடப்படுகிறது. இந்த பரீட்சையில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அதாவது பேரண்ட்ஸ் எடுக்கிற ஊக்கம் மேல் வகுப்புக்கு போற உடனே அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த மாணவரோட காற்றல்ல. அதனால் தான் சொல்கிறார்கள் என்னென்னா தரவைத்து புலமை பரிசு பாஸ் பண்ண பிள்ளை ஓஎல்ல பெரிய ரிசல்ட் எடுக்கல, ஏல நல்ல ரிசல்ட் எடுக்கல என்று கூறுகிறார்கள். 8 புள்ளிக்கு மேல் எடுக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் இதில் கட்டிக்காரர் இல்லை. ஆனால் அதுக்கு அதை கற்கிற மாணவர் எல்லாரும் நல்ல பரந்துபட்ட அறிவோடு இருக்கிறார்கள். இப்போ நாம் அண்மையில் கேள்விப்பட்டிருப்போம், இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்த நேரம் ஒரு மாணவனை சித்தி அடையல் என்று கோழிக்கூட்டுக்குள்ள விட்டு அடைச்சது. அதை விட கூடுதலான பெரிய தண்டனைகள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அடிச்சு ரூமுக்குள்ள விட்டு பூட்டி வச்சது. இவ்வாறான செயற்பாடெல்லாம் இது ஆறு செய்கிறாங்க, பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் நடந்து கொண்டிருக்கு. அவ்வாறான செயற்பாடுகளை விடுத்து இது மாணவர்களை முற்றுமுழுதாக ஊக்குவிக்கிற, அதாவது மாணவர்கள உடல்நல ரீதியாக மாணவர்களை இந்த மேம்படுத்துற ஒரு பரீட்சையாக அமையணும். My point of view, for the scholarship class, it was started to improve the knowledge of the students and also get admission to the high schools. But now the scholarship has become a great problem. It's a great competition also among the parents as well as the students. So I conduct unit exams every month, and when they get the marks, they compare the marks of their students as well as the others' marks.
Though the most of the parents see the scholarship examination as their prestige problem, they have failed to take care of their children's childhood and their mental health. கட்டோட்டில் நான் 149 மார்க்ஸ் எடுத்து மிகவும் வருத்தப்படுகின்றேன். ஸ்காலர்ஷிப் மார்க்ஸ் எனக்கு 100, கட் அவுட் மார்க்ஸ் 151. நான் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன். ஸ்காலர்ஷிப் மார்க்ஸ் 151 வந்தது. நான் 143 எடுத்து. போன வருஷம் ஸ்காலர்ஷிப் கட் அவுட் வந்து 151. ஆனால் நான் எடுத்த மார்க்ஸ் 146. மாமா ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தேன். நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு எங்கள் அம்மா அப்பாவும் பேசினாங்க, உறவினர்களும் பேசினாங்க. நான் போன ஆசிரியர் என்ன இப்படி மார்க்ஸ் எடுக்க சொன்னார். ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு பிறகு எங்களோட அம்மா கோவப்பட்டு எனக்கு பெரும்பாலும் அடிச்சு போட்டு எங்களோட அப்பா வந்து சரி நீ ஓயில் இப்படி விடாத நல்லா படிக்கணும். 5 மணிக்கு கிளம்புறேன்னா 6 மணிக்கு கிளாஸ் போயிட்டு வரேன். 7 மணிக்கு வந்து உணவு சாப்பிடுது. 7:30க்கு செகண்டில் போகிறேன். நான் அப்புறம் முடிய 3:30 மட்டங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிளாஸ் நட வர்றேன். 4:30க்கு கிளாஸ் கொண்டு மத்தியானம் சாப்பாடு ஸ்கூலில் நாங்கள் கட்டிட்டு கொண்டு வரோம். 10 மணிக்கு எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் கொண்டு தருவாங்க. சரி காலமே எங்கள் அம்மா செஞ்சு தருவாங்க. எங்கள் அம்மா கஷ்டப்பட்டது. அம்மா எங்க சொல்லுவாங்க நிறைய நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடக்கூடாது, கார்ட்டூன் பார்க்கக்கூடாது, டிவி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் அப்படி செஞ்சும் நான் கார்ட்டூன் பார்க்குறல, டிவி பார்க்குறல நல்லா படித்தேன். ஆனால் என்னால் ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ண முடியலை. In the field of education, the Grade 5 scholarship has really placed a great burden in the tender age of the children who are willingly or unwillingly forced to pursue the classes especially designed for Grade 5 scholarship students. From the morning till midnight, these students are forced to study in tuition classes and at home and even in the school. All these very busy schedule gives no time to the child to get emotionally ventilated and emotionally interacting with people and having adequate time for physical activity. All these impair the proper healthy development of the child. All the scholarship students are being trained throughout the year to answer the exam questions. As most of the questions are related to maths, the one who can do the maths well easily pass the exams, and the students who have interest or talent in another subject can miss the target. The parents spend more money for the special classes and for buying books or periodicals per week or month. At the end of the exams, students get mental affliction when the parents and the relative blames the students when they fail the exams. It brings great impact on the psychological aspect of the students. The students who got through the exams too get mental affliction because of the expectation on the students by the parents and the teachers regarding their next level of studies. Because of these trust and forcing, the childhood development part, which is the happiest part in the childhood life, is deeply affected. Children are not reacting with their peer groups when they have this psychological impact. Parents and teachers should consider the students' psychological aspects. Parents should not force their children to pass the exams for their social recognition. This is their age of flying. These butterflies will fly high for sure. But the thing you should do is letting the butterflies to roam their childhood happily.